is geological and meteorological disasters. Geological means ಭೂಗರ್ಭ and meteorological means ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತೆ ವಾಯುಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ the different kind of disaster which are taking place, which are troubling us, and where we have to mitigate and manage. And the entire 2 sessions we will focus on these 2 disasters, and any kind of doubts or confusion if you have, make a note of it, and at the end of each session we will take up the questions and we will have a discussion. Secondly, I am presenting before you thinking that I am sharing my knowledge. It doesn't mean that I know everything and you know nothing. That's why I have come to deliver this talk. Don't think or don't take in that sense. It's a sharing of our knowledge, because nowadays disasters are happening in and around the state, in and around the country, in and around the globe, and we are all in one way or the other way victims of this geological and meteorological disasters. That is why the topic is very apt and vital and important to be discussed with the faculty members of the present generation. How do you prefer my presentation? Should it be in English or should it be in Kannada, or how do you prefer? ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್. ಸರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ರು. Okay, sure. How many of them are from out of the state or from which discipline? May I know the out of the state participant? Will you introduce yourself? The biggest setback of this online classes, you will be mute and you will be doing your work, you will be doing your business without focusing, without giving your attention. That is why usually we avoid these online classes. Just a couple of days back, I had taken offline RC a class here itself in the MMTC Mysore, and the participants were so active and they were actually sharing their knowledge with me. But here, in spite of my request and repeated Sir, I'm Shivagami from Chennai, part of Tamil Nadu, okay, from Madras Christian College, from the Department of Tourism Studies. Here, disaster management is one course for the final year students. Oh, okay, Shivagami, very happy to hear. Please, comfortably sit in a place and listen, because you are moving. Yes, sir. Yes. Yeah, it will be nice, because you are telling it is one of the papers you have in your course plan. Definitely, Yes. it will be useful for you while Yes, sir. taking the classes for your students. So that is the intention of our talks. Usually we expect the participants to receive our information, whatever we share with you, so that you can go back to your classrooms and deliver the same goods and get your students accustomed to these kind of concepts, so that in turn they also perform in their academics in future as well. Okay, anybody apart from Shivagami, anybody who is from outside Karnataka and doing this particular course, may I know? Okay. From the participant, anybody is from geography background? Please unmute and talk to me. If anybody is from geographical background or environment science background. Nobody? Botany. Oh, botany. Okay, Mr. Chidanmurthy, botany. Where are you working, dear? Working in Siddhganga First Aid College, Tumkur, sir. Okay, that's nice. Botany, okay. To some extent,
it will be Pertaining useful. environmental science also. Definitely, definitely. Apart from anybody else? Okay, let us not waste time. We'll proceed. But be focused, make a point. Anyhow, we will be sharing this PPT to you, but make a note of it. Take a good notebook and point, because whatever the information present in the slide, not only that information, even the extra information we will be sharing with you, so that you can make a point and it will be useful for your regular classes. Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Thank you. So before entering to meteorological disaster, in a slide, let us make a point. What actually natural disaster is, because we are very specific here. Natural disaster. We all know that nowadays we have vertical split can be done as far as the disaster is concerned, natural and man-made. Here, our concentration is only for natural. In that natural itself, meteorological and geological will be focusing. So a disaster is a catastrophic event. So it will never give any kind of clue to you, and it will be sudden as far as meteorological is concerned. And how do you measure the severity of this disaster? The severity of the disaster will be measured in the total lives lost, economic loss, not only these two, but ability of the population to rebuild. Can you unmute and tell which will be the best country in the world which has got the ability to rebuild from the disaster? Because the country is very known for its rebuilding. Anybody? Japan, sir. Japan, sir. Absolutely. You are absolutely right. You are absolutely right. Japan is the country where any kind of disaster, it may be earthquake, it may be tsunami, or it may be volcano, or even a man-made disaster like Fukushima, they have the capacity and capability to rebuild in a stipulated time. That is the strength of Japan. That is why, though the entire country is sitting on the plate edge, which is most susceptible for the geological disaster, but their perseverance has made them to face any disaster with a lot of enthusiasm and courage. So in that way, disaster can be measured with the lives lost, economic loss, and the ability of that particular region or particular country or particular human resource to rebuild. Now, let us broadly classify our course into two disasters, geological and meteorological. Can anybody unmute and give the Kannada version of these two? What do we call the geological disaster in Kannada? ಭೂಮಿ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. Of course, the term used in the initial stage itself, ಭೂಗರ್ಭ. ಭೂಗರ್ಭ. ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಕೋಪಗಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can anybody? ವಾತಾವರಣಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. Have you heard IMD? Yes, sir. Indian Meteorological Department. IMD. Indian Meteorological Department. Yeah, Indian Meteorological Department. So here, what do you mean by meteorology? ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, absolutely, absolutely. So ಹವಾಮಾನ ವಾಯುಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನ ನಾವು we call it as meteorological disaster, and anything which is related to interior of the earth, inside the earth, is called a geological disaster. Not only inside, even immediately after the above the surface, we declare it as a geological disaster. So geological disaster are natural events originating from geologic process. Geologic means the earth and its interior. Earth and its interior.
Have you heard the 4 terms? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere. Can you tell me the remaining one? The entire Earth is classified into 4 spheres. One is lithosphere, second is atmosphere, third is hydrosphere. Fourth one? Anybody? What is the 4th sphere? Atmosphere. Atmosphere is over. Atmosphere, hydrosphere. Biosphere, sir. Exactly. Biosphere. These 4 spheres are directly or indirectly related to geological disaster. See the second sentence here. These events means geological events driven by forces such as tectonic plate movement or gravity can occur suddenly. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What do you mean by tectonic plate movement? Tectonic plate movement. Anybody? Shivagami, can you? Tectonic plate movement? Mr. Bhimanna or Rakesh, anybody can add to, or Chidanand, anybody can add 1 or 2 points to tectonic plate movement. What do you mean by tectonic plate movement? ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪದರಗಳ ಒಂದು ಚಲನೆ. Oh, is that so? Padara? No, it won't be suitable. Plate means the Earth's continental part, ಖಂಡಗಳಂತ. continental piece or oceanic piece. The whole Earth is split into plates like Pacific plate, Australian Islands. plate, American plate, Russian, Eurasian plate. So the entire whole, the Earth upper part has been split into different plates. That we call it as a tectonic plate, which is moving in different direction. Now let us take the types of geological disasters. How many we have in geological disaster? We have 5. Can anybody read out? Nim screen nodi ottira? See, I'm trying to involve you. Sir, volcanoes, Don't landslides, think earthquakes. I'm unable to read. I can read, but only thing I want to involve you. Yes, Pavitra, can you read out? The first one is avalanches, second one is landslides, third one is earthquakes, fourth one is tsunami, fifth one is volcanic eruptions. So these 3-5 disasters can be grouped as geological disasters. Yes, sir. Let us take one by one. Can anybody define avalanche? What is an avalanche? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you define in one line? What is an avalanche? Anybody? Avalanche andre ಏನು? Come on, you are more than 50, I think. Here it's showing 40. Anyone should come out with a definition of avalanche. No, Okay, sir. Let me move. No. See, a large amount of ice, snow, and rock falling quickly down the side of a mountain. You can see in the picture. Avalanche is a huge mass of ice which will be falling, which will be collapsing quickly from top to bottom, from mountain top to bottom. It's called an avalanche. Tell me somebody, in India, which are the states which are most vulnerable for avalanche? Kashmir, Himachal Pradesh, Okay. Leh, Ladakh, Okay. the entire Theri region, sir, in Himachal Pradesh. Entire? Theri. Terai. Terai region. Yeah. Mention the Terai regions, Sandhya. As you said, it is Kashmir, it is Ladakh, it is Yeah. Himachal
Arunachal, Leh, it is- Ladakh, it Theri is region. Uttarakhand, it is Sir, Uttarakhand. yeah, it is It is majorly Sikkim. in It is Himalayan region. yeah, Himalayan region, Badrinath, Ne- Kedarnath, Badri and Nepal Kedarnath. That also, is sir. No, major. Nepal states, also. No, I'm talking about states. Himachal Pradesh, Uttaranchal, sir, Uttarakhand. Yeah. Yeah. Then Sikkim, then Arunachal. These are the yes. places where you can see. Even in Siachen Glacier, sir. Pardon? Siachen Glacier. No, glacier, don't mix with the glacier. Glacier is totally different. Glacier is totally different. Huh. Glacier is a phenomena where the mass of ice Melting of islands, glaciers. will move. It will move. The glacier will move. Whereas in case of avalanche, it falls. Yeah. And it's a disaster. Avalanche is a disaster, whereas glacier is a natural phenomena. Yes. That should happen. Can anybody tell me which is the birthplace of river Ganga? Gangotri? What is Gangotri? Gangotri is the name of a glacier. Yeah. Kailas Oh, Parvata, sir. Gangotri is the name of a glacier where a huge mass of ice usually move, not flow. yeah. It moves. Can anybody translate glacier into Kannada? Hima Hima ಬಂಡೆಗಳು, ನದಿಗಳು. sir. Hima ಹಿಮ ಬಂಡೆಗಳು. ನದಿಗಳು. Hima Nadi. ಹಿಮ ನದಿ. Yeah, Hima Nadi. But in Nadi, the water flows, but in Hima Nadi, ice moves. That's the difference. In river, water is in liquid form. In glacier, ice is in solid form. You should be very, very careful while handling these kind of concepts. Otherwise, student gets confused. You must be very clear. Must be very clear. See now, avalanches can occur without warning, sending thousands of tons of debris and ice downhill at breakneck speed. Look at the point. Breakneck speed. Every year, hundreds of people, usually skiers, snowboarders, and snowmobilers, get caught in avalanche. Usually, this particular natural disaster doesn't affect the South India or Central India or Northwest India or even Northeast India. Only it affects the Himalayan regions, Himalayan states. Just a minute. Vishwanath, class ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 o'clock ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. So we don't have any problem. The South Indian part, the Central Indian part, Northwestern part of Northeastern part, except Arunachal, we don't have much problem with the avalanche. But it should be treated as a disaster because the 1/4 of the Indian population usually are most vulnerable, susceptible for these avalanches. See here. Can you see the image now? Can you see the image? My personal request Yes, to sir. participant, Yes, sir. my personal request to participant, kindly log in through laptops. Don't log in through mobile because the kind of images, the kind of slides I'm showing is much more powerful if you log in through laptop and if you see the images, if you make a point. I know majority of them are login through mobile. You won't be able to perceive, understand, focus this particular session through mobile. I'm repeatedly telling because it's not visible clearly. The screen is too small in mobile. Kindly, if you have a laptop or your colleagues or if you have your college laboratory, computer lab or in any library, look into it and get inside and log in. It's advice. It's my advice. And next thing is I'll leave it to you. See, in a avalanche, you'll have a signboard. You'll have some warnings so that you should be prepared to face the
avalanche because it suddenly occurs. See here, avalanche danger closed. What is closed here? Anybody? What is closed here? Road, sir. The roads are like this. Let me go back. These are the roads. Can you see the road now here in this image? Yes. Yeah. Those entry is prohibited. Yeah. Is the road is fit for traveling in this image? No, sir, it's dangerous. Yes, it's dangerous. Now let us move now. My question is, what is closed here? There is no road here. Sir, I think it's closed for visitors not to visit that area. Exactly. Next. Not only that. Next. What is closed here? Skiing is closed? Exactly. For skiers, it is closed. For snowboard, Yeah. for travelers, trekkers, visitors, for all of them, this particular season, this particular duration is closed. These boards are erected now and then. It is not permanent. These boards are not permanent. These boards are fixed, erected in a very particular warning season. Otherwise, it will be removed because avalanche is a seasonal phenomena. You cannot have avalanches throughout the year, around the months, around the season. Only in particular season it occurs. Now see the avalanche formation. Go through it. I will have some questions. I hope everybody is going through this slide. See the fourth point, the upper layer of the snow lose grip and begin to slide, causing an avalanche. Losing grip from whom? Anybody? Losing grip from whom? ಯಾರಿಂದ ಗ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? Losing grip from the mountain. Losing grip from the mountain. See the anatomy of the avalanche. From See the the earth. anatomy of the avalanche. See the angle, degree, ridge line, wind direction, leeward side. These are the terms you have to understand. These are the terms you have to understand. See, 80 miles per hour. Look at the speed. That is why we call it as a breakneck speed. Breakneck speed. See here. Can you tell me what is this? Image ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎರಡು ಗೋಡೆ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ಕಡೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಗೋಡೆಗಳು, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಡೆನಾ ಅದು? ಹಿಮದ ಬೆಟ್ಟ ಸರ್. ಹಿಮ ಬೆಟ್ಟ. Yes, we have vertically cut the ice formation. Ice formation cut ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿದಿದೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸಿಯಾಚಿನ್. ಸಿಯಾಚಿನ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಚೀನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಸರ್. Where exactly Siachen? ಲಡಾಖ್. It is in POK.
Yes, sir. It is Yeah. in POK. Above Kashmir, sir. In Yeah, between it is in Afghanistan POK. and It is in POK, the area which is ceded, which is occupied, first occupied by Pakistan, later ceded to China. Now, the one part, the southern part of Siachen is controlled by India, and the eastern part is controlled by China, and northwestern part is controlled by Pakistan. There we have these Siachen, where our soldiers throughout the year will be guarding our border. This is the satellite image of an avalanche in Uttarakhand, February 6th, February 8th. ಯಾರಾದರೂ can you define this picture? ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನಾಗಿದೆ 6 ಏನಾಗಿದೆ, 8 ಏನಾಗಿದೆ? ಹಿಮಪಾತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ. 6th ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ 8th ಅಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೀನ್ ವಾಚ್, ಫೋಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ಆನ್, ದೆನ್ 8, ಶಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಟು 8. ಸರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಮೇಲೆ. See here, let me move my cursor. Entire column of ice has been collapsed here. See, Yes, it's empty. Yes. Avalanche has taken place. Hmm. 6 before avalanche, 8 after avalanche. Can you make it? Yes, sir. Yeah, that's it. No, you should be very, very, very keen observer. You should watch properly. Okay. See here. December 6, it's a satellite image, and February formation in a matter of 24 hours. See the formation. How much? Oh, that's what I want to convey through this picture. In a span of 24 hours, the entire landscape. In a span of 24 hours, entire landscape of mountain region gets changed. What is this? An avalanche has taken place, and some of the tourists have been covered under debris. They have lost their life. Now we are finding out. Take out the bodies which have been affected by avalanche. See? Do you think, has he survived? ಬದುಕಿದಾರ ಅವರು? No, sir. Doubtful, sir. No chance. No doubt. No chance. He lost forever. So avalanche is a phenomenon which is most dangerous, that particularly for the tourists who usually get attracted towards snow, who usually get attracted towards valleys, who usually get attracted towards mountain tops for the snowfall. They are the most vulnerable people. If they do not know the landscape, if you do not know the avalanche concept, you will be suffering. You attack. See, the body is lost and body has been recovered after a gap of 90 days. See, body has not decomposed. Body has not been decomposed because the avalanche areas will have a sub-zero temperature. There is no microbes activity. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೊಳೆಯೋಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 90 days of the mishap, we have taken out the body. And ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಈಗ 1 hour ಹಿಂದೆ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಿದೆ the body. Oh, that's why you have to be very, very, very careful. See, avalanche watch, avalanche warning. Be prepared in the left side, take action in the right side.
See, the condition will develop in a span of, ಯಾವ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? In a span of 48 hours. See, then you take action, avoid avalanche terrain until condition improve. Once the condition improve, you can ಆರಾಮ್ ಸೆ move. ನೀವು ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವಲಾಂಚ್ ಸೀಸನ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವಲ್ಲಿ. Sir, what is the warning sign? One, if you have a previous history of that place, that before last year it had happened, 5 years ago there was an avalanche, 10 years ago there was an avalanche, and then that means there is every possibility to be repeated. Al kuda agutte matte agutte. That you should know. If there is a heavy snowfall, in 24 hours, there is a probability of avalanche. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ತುಂಬಾ ಹಿಮಪಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು 12-13 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯಾಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಅವಲಾಂಚ್. ನೀವು ಹಾಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಗೆಟ್ ದ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ EMD ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. These are the states and these are the districts where avalanche can occur, and tourists are not advised to enter into the valley, and tourists are advised to be safe in your locality, in your lodging, unless the next forecast is given. Don't move out. These are the common forecast will be given to the tourist. Okay, we'll have some video clips. Just a minute. We'll have some video clips to get the first-hand information about avalanche. Just a minute. Participants, can you see now? Yes, sir. Yes, sir. Kadakate, sir. Can't see, yeah? Okay. Ready, Thibaut? Audio? Yes. Yes, sir. Okay. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. Okay. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. Oh. See the speed. Okay, go back. ಇನ್ನೊಂದವನ ಪದೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧೆ ಪ್ಲೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ. What the heck, bro? That's one of the biggest avalanches I have ever seen. The heck, bro? ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. What the heck, bro? That's one of the biggest avalanches I have ever seen in real life. It's gonna pummel us. Oh my gosh. ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. Dude, I hope nobody's down on Boot Hill. Oh my gosh. ಅವರು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. Here it comes, bro. Oh. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಮದ್ದಿದ್ದ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಲಾಂಚ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. Oh dear God.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಾ? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು PPT ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. PPT ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. What do you have in the slide? What do you have in the slide? Managing avalanches. Okay. Prepare, practice, pay attention, work together, move fast. Okay, that's fine. That's fine. ಈಗ ನೀವೊಂದು 3 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದು ನನಗೊಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಅವಲಾಂಚ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದು? ಯಾರಾದ್ರೂ 1 or 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್? ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ? ಸರ್, ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು. ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ. ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ಹೇಗೆ ಧರಣೀಶ್? ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಡುಗೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು. ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ. ದಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ 1.5 kg 2 kg ಕಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ. 1 kg 750 ಗ್ರಾಮ್ 800 ಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ಗಳು. ನೀವು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮಾವನ್ ಮರ ಕೊಡಿಯೋ ಕಲ್ ಬಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅರ್ಧ kg 1 kg ಕಲ್ಗಳು ರಭಸವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಬರೋ ಪಾತಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್, ಬ್ರೇಕ್ ನೆಕ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇರಳ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಬಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಈಗ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವಲಾಂಚ್ ಆಗೋ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ, ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 100 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವಲಾಂಚ್. ಕೆನಡಾ, ರಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಂಗೋಲಿಯಾ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಮಂಗೋಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಅವಲಾಂಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸ್ನೋ ಬೀಳ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ನೋ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಅವಲಾಂಚ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಿಮ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಐಸ್. ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಲಿಸನ್ ನಾವು ಲಿಸನ್. ಭೂಮಿ ಎತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು, ವಿಲ್ ಅವಲಾಂಚ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ? ನೋ ಸರ್. No, sir. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಜೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗಿರ್ತವೆ. ಅವಲಾಂಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿಲಿಮ್ಯಾಂಜರೋ? ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತಾನು ಅಂತೀರಾ, ಅವಲಾಂಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಅಂತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಸಿ ವೆರೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಫ್ an height of more than 5,000 meters, ಇಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5,000 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಇದ್ದು, ಆ ಪರ್ವತಗಳು ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಲಾಂಚ್ ಕೆನ್ ಅಕರ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಲಾಂಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಮ ತುಂಬಾ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬೀಳೋದ್ಗೂ, ತುಂಬಾ ಹಿಮ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಸರ್.
ಹಂಗಾರೆ ಅವಲಾಂಚ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸದರ್ನ್ ಜರ್ಮನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ. ಆ ಪರ್ವತಗಳ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಪ್ಸ್. ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪರ್ವತ. ಕೆನಡಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರು ಪರ್ವತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ, USA ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಕೀಸ್ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಚಿಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಲಾಂಚೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಏಕೈಕ ಭೂಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಏನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ? ಅವಲಾಂಚ್ Avalanche ಆಗದೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಏಕೈಕ ಭೂಖಂಡ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3000. 3000 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್? 5,000. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ನೌ. ಎಷ್ಟು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಏನದು? ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ಸ್. ಏನದು? ನಿಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದಾಯ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಬೇಡ. ಪ್ರಿಪೇರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್, ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ? ಭೂಕುಸಿತ ಸರ್. ಭೂಕುಸಿತ ಅಂತ. ಭೂಸವಕಳಿ. ಎರೋಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸವಕಳಿ ಅಲ್ಲ, ಭೂಕುಸಿತ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಕಮ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತನಾ? ಗುಡ್ಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಏನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ? ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು. Slopy regions, mountains sloping. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. ಯುವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಲೀಗ್ಸ್. ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರ್, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಸರ್, ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಚನೆ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ? ರಾಕ್ಸ್ ಆತರ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ. Deforestation is the main cause for landslides. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಂಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರ್ಬೇಕು, ಪರ್ವತಗಳು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿದ್ರು ಆಗ್ತವೆ, ಪರ್ವತಗಳಿದ್ರು ಆಗ್ತವೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಪರ್ವತಗಳು ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಫಾಲ್. ನಾ ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಫಾಲ್, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿದ್ದು ಮಳೆನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕಡೆ. ಈಗ ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈನ್ಸ್. ಮಳೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? No. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್? ನೋ ಸರ್. ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೋಡ್ ಸರ್. No, sir. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೋಡ್ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಮೇಜೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ?
Now, ಹಳಿದು ಕಾಣ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಶೋ sir, ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. just a minute, just a minute, just. ಸ್ಲೈಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. They are telling not visible. ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ No. No, No, sir. sir, no. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ Yes, sir. ಎಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ Now visible. ಓಕೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದಿಸ್. ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ 1 ಅಥವಾ 2 ಲೈನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ? ಎನಿಬಡಿ? ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಅದ್ರ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗುಡ್ಡ ಸರ್, ಗುಡ್ಡ- ಗುಡ್ಡವನ್ನ ಕಡಿದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಭೂಮಿ ಸಡಿಲ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಇನ್ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪರಿಣಾಮ. ಈಗ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು, ವೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಕರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ರಿ. ಯು ಗೇವ್ ದ ರೀಸನ್. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಪರಿಣಾಮ. ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. The structure of the hill has changed, sir. ಆಯ್ತು ಬಿಡಮ್ಮ, ಇನ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ನಿಮ್ದು ಸರ್ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸರ್. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಆ ಕಡೆ ಇರುವ ಜನ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ? ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ರು ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಗಲ್ಲ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಏನೋ 2 ವೀಲರ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳುದು ಸಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಸ್. ಇದ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 20 ರಿಂದ 30 ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಕರ್ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 30 feet ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೈಡೆಡ್, ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಮನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಹಾಕಿರೋ ಜಾಗ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ವಿಲೇಜಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 30 ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದು 60 ಅಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೋ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ಮೆಂಟಲ್ ಅಗೋನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕುಗ್ಗೋಗ್ತೀರಾ, ನಡುಗೋಗ್ತೀರಾ, ಕುಸಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬದುಕಿದವರು, ಸತ್ತವ್ರು ಹೋದ್ರು ಬಿಡೋ, ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ರೀಸನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದು ಏನು ಅನ್ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಕಾಡಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ದ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇನೋ ನೀವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮೌಂಟೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹೂಮ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್? ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಹಳೆ ಸರ್ No one, sir. No one, sir. ರೈನ್ ಸರ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಹೆವಿ Heavy rain is ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಯಾರನ್ನೂ blame ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್. ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಅದು ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೇನದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗಿದ್ರು, ಭೂಮಿ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗಿದ್ರು ಆಗತ್ತದ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್? ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ, ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಮೈಸೂರು. ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ ಅಂತ ಇರೋದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸರ್. ಮೈಸೂರ್ಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೋಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಉರುಳಿಸ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಡಿಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ ಬೋತ್ ಡೆವಲಪ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದ್ ಎನಿಹೌ ಎಂಟೈರ್ PPT ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಂಜನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮೈ PPT. ನನ್ನ PPT ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಗಂತೂ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಸರ್ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಏನಂತ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರಾ? ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. R&D, ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ದಂಗಲ್ಲ ಹೋದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ಓಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೋ ಸರ್. ಇಸ್ರೋ ಮಾಡಿರೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾರ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ? R&D, NRSC, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಅವರು R&D ಮಾಡಿರೋದು. R&D ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ R&D. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ R&D. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇಸ್ರೋ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ NRSC. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಯಾರು, ಮೋಸ್ಟ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಯಾರು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉರುಳ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ 10 feet ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದು 100 feet ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್. ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? because yes, sand dunes. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಸಮತಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಸರ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ರೀಜನ್, ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನದಿಗಳು ತುಂಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಡ್ ಅಪ್. ಅದು ಫ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಜಕ್ಕೆ, ಬರ್ತೀನಿ ರಾಕೇಶ್. ಸರಿ ಸರ್.
I come to that point. Flood is totally different from that of landslides. ಭೂ ಕುಸಿತ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅದ್ರ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. Just me come back. Let me come back. Wait. ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇದು ಇಮೇಜ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್. ಕಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಝೋನ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಝೋನ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಝೋನ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಝೋನ್ 1 ಇಂದ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್? ನನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಕ್ವಶನ್? ಹೌದು. ಝೋನ್ 1 ಇಂದ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಆಗದೆ ಇರೋ ಜಾಗ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್. There is no place to earthquake. There is no place where there is no earthquake. ಭೂಕಂಪ ಆಗದೇ ಇರುವ ಜಾಗಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಝೋನ್ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಝೋನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮಂಗಳದ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಕ್ವೇಕ್, ಜುಪಿಟರ್ ಕ್ವೇಕ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವೇಕ್. ಕ್ವೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲುಗಾಡೋದು, ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಭೂಮಿಯ ಕಂಪನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಝೋನ್ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲಿ? ಝೋನ್ 2, 3, 4, 5 ಅಲ್ಲಿ 2 ಸರ್. 2 is safe. Zone 2 sir. More safe. 2 is safe. Definitely safe. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ 3 ನವರು ಸೇಫೆ. 3 ನವರು ಸೇಫೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ 1 to 2 or 2 to 3 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಕರ್ ಝೋನ್ 3. ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ ಕಿಚನ್ ಲಿರೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಏನೋ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಚಮಚಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೇರ್ ಲೈನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರಲ್ಲ 3 ನಲ್ಲಿ. 4, 5 ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಈಗ ಹೇಳಿ 4 ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಲರ್ಲಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು? ಸಿಟಿ ತರಾಯಿ ರೀಸನ್ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ. ಸಿಟಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ. ನೋಡಿ, ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದೆಹಲಿ ಸರ್. ದೆಹಲಿ, ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿ, ಓಕೆ. ಪಾಟ್ನಾ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಉತ್ತರಾಂಚಲ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಬರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಉತ್ತರಾಂಚಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ನೋಬಡಿ ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ ಇಲ್ವಾ? Coimbatore, ಇದೆ ಸರ್. Mangalore, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಗುಜರಾತ್ ಸರ್. ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ ರೀಜನ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಮ್ಮ. Coimbatore. ಕಚ್ ರೀಜನ್ ಸರ್. ಗುಜರಾತ್. ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ? Sorry. In Kerala sir, not Coimbatore. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ಲು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪುಟ. ನೀವು ಟೋಟಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಝೋನ್ 4 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸರ್. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂಬೈ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ನವ್ರು ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 17 ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತೀರಾ?
ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸರ್. ನೀವಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಸರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ನಾವು. ಜಾಗ್ರಫಿಗೂ ಸಿಟಿಗೂ ಏನಮ್ಮ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿ, ಉರ್ದು ಪಾಠ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸರ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸಿಟಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಿಟಿಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವೇ? ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರಫಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ್ರಫಿ, ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋ MSc ಜಾಗ್ರಫಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾರಿ 10% ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ ರೀಜನ್, ಯಾವ ಕಲರ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೇರಳ ಅಂತ ಕೇರಳ ಸಿಟಿನ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ನಗರಕ್ಕೂ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು RCಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅವರ್ RC, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಂದು ಒಂದು ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಶಿಮ್ಲಾ, ಅನದರ್ RC ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪುಣೆ, ಅನದರ್ RC ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ JNU Delhi. I did it intentionally outside the state so that we should meet different kind of people, different geographical condition. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಆದಂಗೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ RCಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಎನ್ರಿಚ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ವೆದರ್ you teach mathematics or chemistry or commerce or language, Kannada, botany, any subject for that matter, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೌದು ಸರ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2017 ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಇದೀವಿ. ಸರ್ ಇದೇವಿ ಸರ್. ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ 23 ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ನೋ ಸರ್. ನೋ. 2009 ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇವಿ ಸರ್, ಇದೀವಿ. ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಯ್ತು, ನಾನೀಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್, ಎಂಟೈರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್. ನೋಡಿ ಬಿಹಾರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬಿಹಾರ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ 11:15 ಸರ್. 15 to 11:40. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿಸ್ಲಾ? Yes, sir. 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಟರ್ಕಿ. ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 1, 2, ಇದು 3. 3ರಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 3-1 ಸರ್. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಚಿಲಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ಆ ಲೇಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಜಸ್ಟ್ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅವಳದು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು. ಅವಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಮನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು. ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರದು? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿದೆ. when they were traveling there is a earthquake. they were traveling. ಸದ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 100 km ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದು.
ತಬಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. 36ನೇ ಸ್ಲೈಡ್